మనకి ప్రతి వారం ఆది కాండంలో ఆల్రెడీ వయ్యేరా అనే భాగంలో ఉన్నాము, స్టడీ చేస్తున్నాం, అధ్యయనం చేస్తున్నాము వారి ఆధ్వర్యంలో. ఇప్పుడు రవి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను, మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ బెరెషిత్ క్లాస్ కి. గమనించవలసింది ఏమిటంటే సమయం 1 hour అది జరపడం జరిగింది, ఇస్రాయల్ సమయానికి, ఇండియా సమయానికి. అందరూ గమనించారని భావిస్తున్నాను. మన క్లాసు 6:30 నుండి మొదలవుతుంది. ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం. రబి యారోన్ గిలోర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను క్లాస్ తీసుకోవాల్సిందిగా. అట్లాగే దాన్ని ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులోకి తర్జుమా చేయవలసిందిగా అనిల్ ఇస్రాయల్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. తోదా రబ్బా సార్. Shalom Rao, Shavato. We are very happy to invite you, welcome you for this Bereshith class today. Anil Israel is going to translate your class now, but waiting for him. Anyway, you can start our class now. Toda Rabbi. תודה רבה, דוקטור יעקב גרור. שבוע טוב, everyone. Happy good week. And also happy new month of Kislev. We celebrated a lot recently at Chag HaUmot, and now the new moon of Kislev. So it's good to go from, we say, Michael El Chail, from mitzvah to mitzvah, and from one merit to another. But we are, of course, learning the book of Bereshith, and we are in the Torah portion of Vayera that we started just few classes ago, and we can start just going back to the verses where we stopped. I'm just wondering, Dr. Yaakov, would you help me at the meantime until Israel Garou is here with translation? Sure, Rao. I think Anil Israel came to translate your class now. Please welcome, Rao. Toda Rabbi. Okay. Am I audible? Yes. Yeah. Yes, Shavua Tov, yes. So did you get to hear the last what something I said, or? No, I just joined. Please. Please. Okay, sure. Okay, I just mentioned we had recently few festive, joyful occasions, and Chag HaUmot and the new moon of Kislev. And we are back to the book of Bereshith, learning Parashat Vayera, and we want to continue. We say Michael El Chail, that means like from one merit to another merit, to bring more Torah, bring more insights of God to the people and to the world, and so we just can simply continue at the point we stopped. Yeah, అయితే అందరు క్షమించాలి, కొంచెం లేట్ అయింది. అందరికీ షలోమ్ అండి. అయితే ఈరోజు తిరిగి మళ్ళీ హషం దే వల్ల మరి క్లాస్ లో మనం కలుసుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది.
అయితే రబ్బీ గారు మనం హగ్ హమూద్ పండుగని చక్కగా అందరూ కూడా సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుని, అలాగే దాని తర్వాత మరలా మనకి కిస్లేవ్ మాసం యొక్క రోష్ కొదేష్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుని అందరూ ఈ కొత్త నెలలోకి అందరూ ప్రవేశించారు. సో తిరిగి మళ్ళీ మనం ఈ వారంలో మన బెరిషిత్ క్లాస్ కి రావడం జరిగింది. అంటే రబ్బీ గారు ఒక హిబ్రూ పదాన్ని ఉపయోగించారు. అంటే ఒక మెరిట్ నుంచి ఇంకొక మెరిట్ కి వెళ్ళడం అనేది, అంటే ఒక మంచి నుంచి మళ్ళా ఇంకొక మంచికి, మంచి నుంచి మంచికి వెళ్ళే విషయంలో అందరం కూడా పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత కొత్త నెల ప్రారంభాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. తిరిగి మరలా మనం బెరిషిత్ క్లాస్ లోకి తోరాధ్యాయానికి వచ్చాం. సో కాబట్టి చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మరలా మనం పోయిన వారం వరకు ఎక్కడైతే ఏ విషయం అయితే నేర్చుకున్నాం అక్కడి నుంచి మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఆది కాండ గ్రంథంలో అవకాశం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Yes, so I think we stopped, we got to verse number 5, and that just to give you a little bit of context, we are speaking about the guests of Abraham, the 3 angels. We had some long discussion. Who are they really? Are they angels or that physically attended the tent of Abraham, or it's everything only a vision according to the understanding of the Rambam, right? There was this disagreement between Rambam and Ramban. That's what we saw. And now I think we simply can continue, and we will see all kind of questions that will rise along the verses. Let me give you just a short example. For verse number 5, in a second I will share with you also the verses. It is written, and I will take a morsel of bread and sustain your hearts. Afterwards you shall pass on, because you have passed by your servant. And they said, so shall you do as you have spoken. So in short, Abraham highest pleasure is his hospitality. So he wants to offer his visitors to eat some bread, right? And the question about that is, if they are angels, so angels are usually not eating, they don't have a need to eat, they are spiritual entities, right? So we will have such questions, and we can try to figure out how to settle down these issues. Yeah. అయితే మనం 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. ఆది కాండం 18వ అధ్యాయంలో మొదటి 4 వచనాలని మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది. రబ్బీ గారు వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మనం పోయిన వారం వరకు చూసుకున్న విషయాలు గమనిస్తే కనుక అబ్రహాం గారి దగ్గరికి 3 వ్యక్తులు రావడం జరిగింది. వారిని దేవదూతలుగా మనం చూడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అయితే వారు 3 కూడా అయితే వారు ఫిజికల్ అంటే భౌతికంగా అక్కడ వచ్చారా అబ్రహాం గారి దగ్గరికి, లేదా అబ్రహాం గారు ఒక దర్శనాన్ని చూస్తున్నారా అనే విషయంలో రాంబామ్ గారి ఒపీనియన్ లో అయితే ఆయన దర్శనంలో ఉన్నారు. ఆ 3 కూడా ఆత్మీయ విధానంలో చూస్తున్న విషయాలు అవి. అయితే రాంబాన్ గారు లేదు వారు భౌతికంగానే అక్కడికి రావడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ 2 విషయాల్లో కూడా ఎవరి ఒపీనియన్స్ వారు షేర్ చేసేటప్పుడు ఏ కారణం చేత వారు ఆ ఒపీనియన్ షేర్ చేయడం జరిగింది, అంటే వారు చెప్పే విషయానికి ఆధారం ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు 5వ వచనం వచ్చేసరికి మనం చూస్తే గనక ఇక్కడ కొంచెం ఆహారం తెచ్చెదను, మీ ప్రాణములను బలపరచుకోండి, తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చును, ఇందు నిమిత్తం కదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరా నేను, వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయమనగా, అంటే ఆయన ఓకే కొంచెం ఆహారం తీసుకుని వెళ్ళండి అని అబ్రహాం గారు చెప్పడం జరిగింది ఏంజల్స్ కి. అయితే ఇక్కడ
ఇక్కడున్న విషయాన్ని బట్టి మనం ఒక ప్రశ్న మనకి అర్థమైంది ఏంటంటే, వారు ఒక ఆత్మీయ స్థితిలో ఉంటే గనక, లేదా దేవదూతలని మనం అనుకునే వేరే పరిస్థితిలో ఉంటే గనక, దేవదూతలకి ఆహారం అవసరం ఉంది, వారికి అన్నపానంతో సంబంధం ఉంది, అంటే ఆత్మలా ఉంటారు కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ ఆహారం అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఓకే, అయితే భౌతికంగా ఉండుండొచ్చు అనే ఒక ఒపీనియన్ అయితే మనకు వస్తుంది. అయితే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం, అసలు ఏం చెప్తున్నారు అనేది. వెంకటేశ్వరం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So what could be one explanation to understand here that that the angels are invited to eat? So according to Rambam, I think it's easy. Because we say, well, it's a vision that Abraham only sees in his mind, so there is no problem to see imaginary visitors when he's asleep, and that they come to eat, that they look like normal people, or they look otherwise. It's just it's a vision, so everything is goes well with that. And according to Ramban, well, it's a little a bit more complicated. We have to say, well, there's our angels, but they have, like a kind of embodiment, right? They are not appear like they are not like a chunk of a cloud that just goes around. It's like they made like a real flesh and blood that were constructed by some cosmologic appearance. That's Hashem has his own way to take care of that, and so they can eat, they can do everything, but they are just in a mode of angels that had their embodiment. It's like many times we hear from Chazal that Eliyahu, Elijah the prophet, he returns in some kind of form to this world to reveal some secrets to the righteous people. So we don't ask too much. We know, well, there are something that is beyond our, normal knowledge, normal consciousness. So it's okay that it's a different level, but it's possible to happen. And by the way, there is also one opinion that there's are real people that are prophets. Like it's like Hashem sent 3 prophets to Abraham. One of the Torah commentators has this view, so it is also possible, and that's what we see here in verse number 5, and similarly in verse number 6, Abraham tells Sarah to go and make some food for the guests. We can explain similarly also for the next verse. అయితే ఇప్పుడు ముగ్గురు దేవదూతలు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అయితే అబ్రహాం గారు వారిని భోజనానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని రాంబామ్ గారు అలాగే రాంబాన్ గారు ఇరువురి కోణంలో మనం చూస్తే గనక, రాంబామ్ గారి కోణంలో చూస్తే ఓకే, ఆయన దర్శనంలో ఉన్నారు, ఆ దర్శనంలోనే ఓకే ముగ్గురు దేవదూతలు రావడం కనిపించింది, ఆ దర్శనంలోనే ఆయన ఇన్వైట్ చేశారు. సో అది పెద్ద ఇబ్బంది లేదు మనకి, అదంతా దర్శనంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన ఇమాజినరీగా ప్రతిదీ జరుగుతుంది, ఆయన ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది, వారు వచ్చారు. ఓకే, దీంతో మనకి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. అయితే రాంబాన్ గారి ఒపీనియన్కి వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా వారు భౌతికంగా వచ్చారు. అయితే దేవదూతలు ఒక ఆత్మీయ స్వరూపులుగా మనం అనుకుంటాం కాబట్టి, ఆత్మీయ విధానంలో ఉంటారు కాబట్టి, వారు ఒక స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ కాబట్టి, కానీ భౌతికంగా ఎలా రాగలిగారు అంటే వారు కూడా అన్నపానాలు తీసుకునేలాగా రక్త మాంసాలతో కలిగి ఎలా ఉన్నారు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. అయితే దీనికి తోరా ఒక హింట్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక తోరాలోని కొన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, అయితే అవి అంటే కొన్ని సూచనలు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. బేసికల్ గా అవి మన
కాన్షియస్నెస్ కి, అంటే మన ఆలోచనకి అందని విషయాలు లేదా ఈ ఫిజికల్ బాడీలో ఉండగా అర్థం చేసుకోవాలని విషయాలు. అది ఒక హింట్ ఏంటంటే మనకి ఎలీజా గారి గురించి తెలుసు. ఆయన తన శరీరంతోనే తీసుకొని పోబడ్డారు అని ఒక విషయం ఉంది. అంటే శరీరం ఆత్మస్వరూపంగా మారడం, ఆయన పైకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. అయితే అంటే అటువంటి పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే ఉన్నాయి. ఈ శరీరాన్నే లేదా అలా ఆత్మీయ శరీరంగా లేకపోతే ఒక రకమైన మార్పు అనేది కలుగుద్ది, ఉంది, ఆ అవకాశం ఉంది. అయితే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలాగా అంటే అది కొంచెం కష్టతరమైన విషయం. అంటే ప్రస్తుతానికి చాలా స్టడీ తర్వాత అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది. అయితే దానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మన రాంబాన్ గారి ఒపీనియన్ కూడా ఓకే, దానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అలాగే రాంబామ్ గారి ఒపీనియన్ ఏదైతున్నారో దానికి కూడా అవకాశం ఉంది. లేదు ఇంకొక ఒపీనియన్ లో 3 ప్రవక్తలు పంపించారని చెప్తారు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి. సో ఎలా చూసుకున్నా 2 ఒపీనియన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ అవకాశం కనబడుతుంది. అయితే దాని తర్వాత విషయం అని చూస్తే ఆ రోజున చూస్తే శారమ్మ గారికి చెప్పడం, శారమ్మ గారిని వంట చేయమని, భోజనం సిద్ధపరచమని చెప్పడం, ఆ విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ వచనాన్ని బట్టి మనం ఇటు రాంబాన్ గారిది 2 ఒపీనియన్స్ కూడా అవకాశం ఉంది. వారు అది స్పిరిచువల్ గా అంటే ఆత్మీయంగా జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు, లేదా భౌతికంగా కూడా జరుగుతుందని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, there is one interesting verb to note here for our attention, because it's repeating several times, and nothing is repeating several times for nothing in the Torah. And when we come to read it, it's interesting to realize, if I read verse number 6, for example, and Abraham hastened, this is the word I'm speaking about, to the tent to Sarah, and he said, hasten 3 seah of meal and fine flour, knead and make cakes. Right, so this verb hastened repeats here, and also similarly in the next verse, verse number 7, right, when Abraham went to bring the meat, right, it says, and to the cattle did Abraham run. Running is also similar to hasten. And he took a calf, tender and good, and he gave it to the youth, and he hastened to prepare it. So again, it repeats. So everything is like in a fashion of being quick, right? Everything goes quick and hastened, and they are all running. Sarah, Abraham, and the youth, the boy. We have to speak. Who is it? And it's important to see how it reflects how the characteristic trait of hospitality is reflected here by this verb that repeats over and over. Okay, and it's even more impressive, if you think that they are not young people, right? Abraham and Sarah. Abraham is 100 years old. Sarah is 90. Well, the boy is young. It's okay. And Abraham is 3 days after operation of circumcision. So they are in good shape. I don't know how is it in India. In Israel, it's not trivial to run and cook for guests that are coming. Maybe in India, people are doing more, they have a good shape. I don't know. With the yoga, we don't have much people awareness to yoga here, but the basic idea that you see the hospitality, and it will repeat later. We also have to keep it in mind, because it will repeat later when we be introduced with Rivka, with Rebecca. Yeah. అయితే మనం 6వ వచనంలో కొంచెం ధ్యాస శ్రద్ధ పెట్టి చూస్తే కనుక కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి, లేదా అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక
6వ వచనంలో అబ్రహాము గుడారంలో ఉన్న శారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్ళి నీవు త్వరపడి 3 మానికల మెత్తని పిండిని తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పాను. మరియు అబ్రహాం పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడని తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించాను. వాడు దాన్ని త్వరగా సిద్ధపరిచాను. ఇక్కడ ప్రతి సందర్భంలో కూడా మనకి అబ్రహాం గారు త్వరపడి, అంటే వెంటనే గెస్ట్లు వచ్చారు, గబగబా శారమ్మ గారి దగ్గరికి త్వరగా నువ్వు వెళ్ళి మంచి 3 మానికల పిండిని తీసుకుని రొట్టెని తయారు చేయండి, మళ్ళీ త్వరగా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి మందలోని మంచి ఒక పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక లేత దూడని తెచ్చి వాళ్ళకి సిద్ధపరచడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే త్వరపడి వెళ్ళి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత ఏదైతే ఉందో ఆ అతిథుల్ని సత్కరించడం అనేది, ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అనే ఆ గొప్ప విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత అంటే ఇంకా మనం దాన్ని ఇంకా డీప్ గా చూస్తే కనుక అబ్రహాం గారు శారమ్మ గారి వయసు చూస్తే దగ్గర 97-90 సంవత్సరాలు, శారమ్మ గారికి 90 సంవత్సరాల వయసు. అలాగనే అబ్రహాం గారి పరిస్థితి ఏంటంటే సున్నతి చేయించుకున్న 3వ రోజు. ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా అతిథుల్ని సత్కరించడం అనే విషయంలో ఎంత త్వరపడి అబ్రహాం గారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే రబీ గారు ఒక మాట అన్నారు, అయితే ఇండియాలో ఎవరన్నా అతిథులు వస్తే అటువంటి అంత త్వరపడి చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న కల్చర్ని బట్టి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అయితే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అబ్రహాం గారి యొక్క అతిథి సత్కారం ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అవకాశాలు ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Right. So this characteristic is something that we just have to keep in mind for the next steps of the story. And now to the text itself. It sounds like a simple story of of the hospitality of Abraham, right? Abraham, we will see that it's even more than that, because Abraham, you see that all the house of Abraham are part of this effort, right? Everyone take his part in it, right? Sarah is responsible for the for cooking, right? For the cakes, and Abraham is running to the cattle, and the boy, the youth, is in charge of doing it, and this is as opposed to Lot. We will see later in the story of Sodom and Amorah, that Lot quite doing the opposite. He only himself takes care of the guests, of the angels, not sharing with anyone else in his house. And we will see it later. Why is it this difference? It will be interesting to see it as well. And so what we see here is that Sarah is in charge of the cakes, and Abraham regarding the meat. And then we get to this youth that we don't know who is it, and Rashi tells us, okay, there are a few explanations, and Rashi tells us that it's Ishmael. Okay, who is this boy? Why he's not named here with his name? And Rashi brings something from the Midrash. So that if Ishmael is 13 years old, he has to be trained with mitzvot, right? He is now old enough. He's ready enough. It's a age of bar mitzvah. But it's also, there is also another point that I want to mention, why
we have to include Ishmael in this story. అయితే ఇక్కడ ఏదో జస్ట్ ఇదేదో అబ్రహాం గారి లైఫ్ లో జరిగిన ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్, ఏదో అతిథులు వచ్చారు వారికి సత్కరించారు అనే విషయమే కాదు, కానీ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గనక 6వ వచనం 7వ వచనం చూస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా అది అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకతేనా, అబ్రహాం గారు ఒక్కరైనా అలా ఉన్నారంటే లేదు, కుటుంబం అంతా కూడా అతిథి సత్కారంలో త్వరపడి ముందుకెళ్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. మనం చూస్తే కనుక 6వ వచనం చూస్తే అబ్రహాం గారు షారా దగ్గరికి వెళ్ళి త్వరపడి 3 మానికల పిండి తీసుకొచ్చి అన్నప్పుడు ఆవిడ త్వరపడుతూ వెళ్ళడం. అలాగే 7వ వచనంకి వచ్చేసరికి అబ్రహాం పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేదోడిని తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించును, వాడు దాన్ని త్వరగా రెడీ చేశాడు, అంటే త్వరగా సిద్ధపరిచాడు. అంటే అటు శారమ్మ గారు కానీ ఇంట్లో ఉన్న ఆ అంటే ఆ యంగ్ జనరేషన్ యవనస్తుడు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అతిథి సత్కారం కోసం త్వరపడి ముందుకు వెళ్తున్నారు. అంటే కుటుంబం అంతా కూడా ఆ యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తున్నారు. ఇది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది. అయితే దీనికి రాశి గారి కామెంటరీ మనం చూస్తే కనుక ఆ యువకుడు ఎవరు అంటే ఆ లేదోడని ఇచ్చి రెడీ చేయమన్నప్పుడు త్వరగా లేదోడని ఎందుకు రెడీ చేయమన్నారు అన్నదానికి ఎవరు అతను అంటే ఆయన ఆ యువకుడు ఎవరో కాదు, ఇష్మాయేలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇష్మాయేల్ అని చెప్తూ అతనికి అప్పటికి 13 సంవత్సరాలు రాబోతున్నాయి. సో అతని బార్ మిత్సా కోసం రెడీ చేస్తున్నారు, అబ్రహాం గారు సిద్ధపరుస్తున్నారు అతన్ని అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కుటుంబం అంతా కూడా అతిథి సత్కారం ఉండడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఇష్మాయేల్ గారిని కూడా ఎందుకు దాంట్లో చేరుస్తున్నారు, ఇష్మాయేల్ గారు కూడా ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేశారు అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so according to what Rashi tells us, that this youth, this boy that is part of this preparations to the meal of the guests is Ishmael. We want to think what's there for us to what is the hint that Rashi gives us here. And because it's not stated right explicitly, and the idea, and in just going zoom out on all this, the mission of this the angels, these messengers, all what we're dealing here is a story of the angels coming to bring the message to Abraham and Sarah that they will have a son, they will beget a baby, right, next year. That's the context. That's what we are about to see, the output of this story. So if Abraham and Sarah will get a child, and now it is questioned, what about Ishmael? What's his role? Is he like not needed anymore? Is he not relevant, and he will just move aside and that's it? So maybe a little bit behind the words, we can realize that if Abraham, as Rashi tells us, educate the boy Ishmael, if he trained him for mitzvot, that means that Ishmael does have a role, and it is indeed important that Ishmael will be a part of it. Okay, so he will not be the successor of Abraham. He will not be the part of building the new nation that is commanded in the vision of God to Abraham, but yet he must be trained with mitzvot. Of course, he has to know the 7 universal laws. That's something that is common all over the household of Abraham. That's the Beit Midrash,
temporary, the contemporary Beit Midrash is about that, right? About universal Torah from Noach. It's a tradition of 10 generations already. But even more than that, Ishmael is important because he has a role, and he should also remember that he has a root in the house of Abraham, and he should assist Ishmael. Of course, not fighting. Ishmael should assist Yitzhak, and of course, not fight Yitzhak. And that's a challenge because he's the old one, and Yitzhak is younger. But to know that you are not the successor, it's challenging. It's not easy, and that's why Ishmael is mentioned here, and that's what we learn in behind the words. అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో మనం చూస్తే ఇక్కడ జరుగుతున్న చరిత్ర భాగంలో చూస్తే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏదో సింపుల్ గా ఏదో ఇక్కడ ఏదో చిన్న చరిత్ర జరుగుతుంది. అబ్రహాం గారి 3 గెస్టులు వచ్చారు, వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు దానికి ఏదో ఆతిథ్యం ఇచ్చారు అనే పాయింటే కాకుండా చాలా విషయాలు రాశి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిది అది అబ్రహాం గారే కాదు, అబ్రహాం గారి కుటుంబం అంతా కూడా ఆ విధానంలో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. తన భార్యే కాదు, తన సేవకులే కాదు, తన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అదే విధానంలో అబ్రహాం గారు ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది కుటుంబాన్ని. సో దానికి ఉదాహరణ మనం చూసాం. శారమ్మ గారు త్వరపడి రెడీ చేయడం, అలాగే ఒక యవనస్తుని లేద దూడను రెడీ చేయమంటే అతను కూడా త్వరపడి వెళ్ళడం. అతను ఎవరో కాదు, ఇష్మాయిల్ అని చెప్పడం. అయితే ఇష్మాయిల్ గారిని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఇక్కడ అబ్రహాం గారు? అతన్ని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేశారు అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ మనం త్వరలో మెన్షన్ చేయనప్పటికీ కూడా పెద్దలు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఒకటి ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ అంతటిని కూడా మనం బయటికి వచ్చేసి అసలు ఏం జరిగిందో మనకు ముందు ఆల్రెడీ తెలుసు, అంటే చరిత్ర మనకు ముందు తెలుసు కాబట్టి యాక్చువల్గా వచ్చిన దేవదూతలు అబ్రహాం గారికి మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి నీకు ఒక పిల్లోడు పుడతాడు, అతను నీ యొక్క లెగసీ ఏదైతే ఉందో, నీ యొక్క బాధ్యత ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే నువ్వు అనుకున్న విషయం ఏదో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాడు శారమ్మ గారి నుంచి పుడతాడని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది జరిగే విషయం యాక్చువల్గా. అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అబ్రహాం గారు ఇష్మాయిల్ గారిని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అంటే, ఒకటి ఇప్పుడు ఆ ఇష్మాయిల్ గారే అబ్రహాం గారి వారసుడిగా అప్పటి వరకు అనుకుంటున్న విషయం. సడన్ గా ఇత్సాక్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇష్మాయిల్ గారి పరిస్థితి ఏంటి అంటే పక్కకు పెట్టేయడమా, అతనికి అసలు ఏ విలువ లేదన్నా? అలా కాకుండా ఇష్మాయిల్ గారి బాధ్యత ఏంటో ఆయనకి నేర్పించడానికి, అంటే అటు ఇత్సాక్ గారి తర్వాత వచ్చిన జనాంగం వారి తోరాన్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఈ సమకాలీనంగా వస్తున్న కంటెంపరీగా వస్తున్న తోరా ఏదైతే ఉందో, నోవాహ్ గారి దగ్గర ఇచ్చినది సర్వమానవాళికి సంబంధించిన ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఇష్మాయిల్ గారికి తప్పకుండా నేర్పించాలి. కాబట్టి ఆ నేర్పించే విధానంలో దట్టు అతను 13 సంవత్సరాలకు రాబోతున్నాడు, బార్బిత్స్ వచ్చే సమయం వచ్చింది. సో అతనికి ప్రతి విషయాన్ని నేర్పించాలి కాబట్టి అతను ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ నోవాయిజం అనేది అతనికి నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నారు. రెండోది అబ్రహాం గారు ఒకవేళ అతనికి విషయాలు తెలియచేయకపోతే, లేదు అబ్రహాం గారికి ఇష్మాయిల్ గారికి ఇదిగో నువ్వు కాదు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేది, లేదా ఆ గొప్ప రాజ్యాన్ని కట్టబోయే ఆ బాధ్యత అనేది నీది కాదు, రాబోయే ఇత్సాకుది అనే విషయం ఇష్మాయిల్ గారికి తెలియజేయకపోతే తరువాత కాలంలో నీ యొక్క పాత్ర వేరుగా ఉంటుంది, లేదా ఇత్సాక్ గారి పాత్ర వేరుగా ఉంటుంది అనే విషయం అతనికి క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే అతను తప్పకుండా లేదా సడన్ గా ఒక పొజిషన్లో అంటే నేనే దానిని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నేను ఉన్నానని ఇష్మాయిల్ గారు అనుకున్నప్పుడు వెంటనే నువ్వు కాదు అని సడన్ గా తెలిసినప్పుడు అతను ఇత్సాక్ గారిని ఆహ్వానించడం మానేసి అతని మీద ఎదురు తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అతను సడన్ గా ఒకసారి తెలిసరికి నేను కాదా అయితే ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేది, ఆ రాజ్యాన్ని కట్టబోయేది ఇతనా అని ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ముందుగానే అబ్రహాం గారు నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నారు. ప్రతి విషయాన్ని ఇష్మాయిల్ గారిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తున్నారు.
సో ఆ విధానంలో ఇస్మాయిల్ గారిని కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టుగా రాశి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని తను ముందుగానే నేర్పించడం కోసం. అవకాశాలు తీసుకుంటాం. Okay, if we go to verse number 8, so there are a few interesting, important insights in this verse. Just let me read it first, so we will have the full context of what we are covering now. So verse 8 tells us, and he took cream, I think it should be butter, okay, maybe it's the same, cream and milk and the calf that he had prepared, and he placed them before them, and he was standing over them under the tree, and they ate. So it's like it completes the story of the meal that Abraham made along with his family to the guests. Okay, so it's like a simple description, but we have to see some important notions in between the lines. But perhaps, well, first we can see if there are any questions so far before we try to explain some more things about verse number 8. So, Israel Gao, please summarize and see if anyone wishes to ask anything. అయితే మనం 8వ వచనంలోకి వస్తే గనక, తర్వాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధం చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారి భోజనం చేస్తుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు కింద నిల్చుండెను. అయితే ఈ వచనంతో మనకి ఓకే, అబ్రహాం గారు సిద్ధపరిచిన ఆహారం తీసుకొచ్చి ఆ గెస్ట్లకు పెట్టడం, అతిథులకు పెట్టడం, అతిథులు భోజనం చేస్తుండగా ఆయన ఉండడం అనే విషయానికి వచ్చింది. అయితే దానిలో ఉన్న విషయాలు, నిగూఢమైన విషయాలు ఆలోచిద్దాం. అయితే ఇప్పటి వరకు ముందు జరిగిన విషయాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. సార్ మోసెస్ గారు. షలోమ్ సార్. చలం సార్. అదే సార్, అంటే ఇక్కడ తెలుగులో 18వ అధ్యాయం 1వ వచనం 2వ వచనం కలిపి చదువుతున్నప్పుడు ఆ కలపడం అనేది అలా కాకుండా వేరే కలిపితే వేరే అర్థం వస్తా అనే భావంలోకి వస్తున్నాను నేను. అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అతోనై కనబడెను. కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు 3 మనుషులు అతని ఎదుట నిలబడి ఉండిరి. 3 మనుషుల్లో యెహోవా కూడా ఉన్నాడా అని, అంటే అదోనై కూడా అందులో ఉన్నారా? ఆయనతోనే కలిపి 3, ఆయన కాకుండా 3 అనే ప్రశ్న. తర్వాత ఈ భోజనం విషయంలో మనుషుల్లాగా వచ్చారు, మనుషులు ప్రశ్నిస్తున్నారు అబ్రహాం గారిని. సారా గారిని నవ్వారని వెంటనే మళ్ళీ అదోనై వారు ఎంటర్ అయ్యి ఈసారి అదోనై అక్కడ వారికి బదులిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. అక్కడ భోజనం చేస్తుంది ఎవరో, ఆ పక్కనే ఒకవేళ అదోనై ఆయన కూడా అక్కడే ఉండి సంభాషణ అంటే ఎలా ఏ కోణంలో అర్థం చేసుకోవాలి అని ఒక ప్రశ్న సార్. సార్ అయితే సెకండ్ ప్రశ్న నాకు తెలిసి మనం ఆ వచనం తెలిసి క్లారిటీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 8, 9 కిందకి వెళ్ళేసరికి. అయితే మీ మొట్టమొదటి ప్రశ్న అయితే అడుగుతాను నేను. అదే అంటే ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఒకవేళ అక్కడ ఆ పనివాడు అనే విషయం ఇస్మాయిల్ గారికి సంబంధించింది అయితే అప్పటికే 13 సంవత్సరాలు వయసు కలిగినటువంటి ఇస్మాయిల్ గారు ఆ సంగతులన్నీ వింటున్నారా? విని ఆయనలో రకరకాల భావాలు ఏర్పడుతున్నాయా అనేది ఒక ప్రశ్న. ఓకే Ravi Yaron. Yes. Yeah, our brother Moses asked couple of questions. Actually, 3 questions. One question is means it is about 8th and 9th verse. Maybe you'll come there, then you'll explain. I'll ask the first 2 questions. The first question is,
if we read the verse 1 and 2, now the Lord appeared to him, Hashem appeared to him in the plains of Mamre, and he was sitting in the entrance of the tent when the day was hot, and he lifted his eyes and saw, and behold, 3 men were standing beside him. If we read that verse continuously without full stop, if you may, you can put a comma there. It is like when the Hashem appeared to him and he lifted his eyes and he saw 3 men. Is it like that? If we read that verse continuously without a full stop or without differentiating the verse 1, verse 2, it is looking like he saw the Hashem was appeared and he lifted up his eyes, he saw 3 men. So can we understand like that? One thing, or else how to differentiate both the things? That was the first question. And the second question was, as you said, the young boy who is working there to prepare the meal, he is, according to Rashi's commentary, he is Ishmael, but in Torah it is didn't mention. And what was going on his mind? Is he there for the entire conversation is happening? What is he thinking actually? And what's going in his mind when everything is happening there? When the angels came and the discussion with Abraham and every Sarah, what's going on in his mind? Yeah. Okay. I think first question you already given the expression. Just give me that. Yeah. Yes, I think well we discussed the first questions a lot on previous classes, and we Yes. mentioned that it was the specific reason for the Ramban to say that it was truly 3 real guests, angel guests that Abraham saw, like that kind of interrupted his revelation of Hashem. It was like 2 parts of the story, so that there will no be such confusion as in the according to the other opinion of the Rambam, that it is all one vision. So we talked a little about that, and but even even according to the simple words, the simple meaning, it sounds weird to say like to interpret it according to the Christian perception, because it is said that like the Lord appeared to Abraham, and then next Abraham, and that was the one thing, and then verse number 2 tells us another thing that happened later, like and then in another point in time, Abraham raised his eyes and saw 3 men. So it was it doesn't sound like a one meeting. It's like one revelation. It's like 2 different actions, right? It's one action is Hashem appeared to Abraham, and the second action, Abraham looks from his tent and see 3 people, and we saw, and we will see we all along this chapter the difference between Hashem and the angels. Okay, that we will see it, and I think well that's kind of answering the first question. So perhaps you can summarize, and we continue to yes. అయితే మనకి ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ గా గత 3 వారాల్లో అయితే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫస్ట్ వచనం నుంచి కూడా. అయితే సింపుల్ గా మీకు విషయాన్ని నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. రబ్బీ గారు చెప్పింది మనం ఇక్కడ 18వ అధ్యాయం చూస్తే కనుక మీరు అన్నట్టు దానికి ఫుల్ స్టాప్ లేకుండా 2 వచనాలు కలిపి చదివితే వచ్చే అర్థం అది. బేసికల్ గా క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతా కూడా కలిపే చదువుతారు.
అది వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే హషేం గారు కనబడ్డారు, ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు, చూసేసరికి ముగ్గురు కనబడ్డారని క్రైస్తవ దృక్పథం. అందుకనే ఆ పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవత్వం ప్రపంచం అంతా ప్రబలుతూ, లేకపోతే వారి ఉన్న ఏరియాలో దాన్ని ఎక్కువ ప్రబలుతూ ఉన్న సందర్భంలో అక్కడున్న రాంబాన్ గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే, హషేం గారు వేరు, ఇక్కడ వచ్చిన ముగ్గురు కూడా భౌతికంగా వచ్చిన దేవదూతలు అని చాలా పర్టికులర్ గా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది రాంబాన్ గారు. రాంబాన్ గారు ఒపీనియన్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఈ క్రైస్తవత్వం ఎప్పుడైతే దాన్ని దేవునిగా లేదా దేవునిలోని 3 రూపాలుగా వారు దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో రాంబాన్ గారు ఒపీనియన్ తీసుకొచ్చారు. యాక్చువల్ గా వారు ముగ్గురు భౌతికంగా ఉన్నవారు అనేది. అయితే ఇది రాంబాన్ గారు ఒపీనియన్ గా దాన్ని ఏ వివరణ బట్టి చెప్పారు ఏంటి అనేది మనకు ఆల్రెడీ వివరించడం జరిగింది, ఏ పరిస్థితిని బట్టి. అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే, రాంబాన్ గారి విషయంలో చూసుకుంటే కనుక అది విజన్ లో జరుగుతుంది. అంతా ఆయన యొక్క కళ, లేకపోతే మిద్రాష్ అంటే విజన్ లో ఆయన యొక్క కళలో ప్రతిదీ చూస్తున్నారు. రాంబాన్ గారి విషయంలో, రాంబాన్ గారి విషయంలో వచ్చేసరికి మాత్రం వారు ముగ్గురు ఇలాంటి క్రైస్తవత్వం వారి యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకొస్తున్నారని, వారు ముగ్గురు భౌతికంగా వచ్చిన దేవదూతలని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు సింపుల్ గా అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని మనం ఆలోచిస్తే కనుక, తెలుగులో ఉన్న టెక్స్ట్ ని, మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూరం వలన అబ్రహాం ఎండవేళ గుడారం ముందు కూర్చున్నప్పుడు హషేం అతనికి కనబడేను. హషేం గారు కనబడినప్పుడు మనం హిబ్రూలో చూస్తే కనుక, రబ్బీ గారు వివరించిన వివరణ చూస్తే కనుక, ఆయన హషేం గారు ఏ విధమైన ప్రత్యక్షతలో కనబడ్డారు, ముందు ఏ విధమైన ప్రత్యక్షతలో ఉన్నారు, అసలు ఇక్కడ ఏ విధమైన ప్రత్యక్షతలో కనబడ్డారు అనే ఆ 4 అక్షరాల పదాన్ని అక్కడ ఉపయోగించడం జరిగిందని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే బియాండ్ లెవెల్, అంటే బియాండ్ ఈ నేచర్ మించిన లెవెల్లో అక్కడ హషేం గారు ప్రత్యక్షం అవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది అబ్రహాం గారిని ఆయన సందర్శించడానికి వచ్చారు అనే విషయం మనకు అర్థమైంది. అబ్రహాం గారి ఆల్రెడీ వచ్చారు హషేం గారు. వచ్చిన తర్వాత 2వ వచనంలో అది 2వ పోర్షన్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 2 సందర్భాలు చెప్తున్నారు. అక్కడ వచ్చినప్పుడు అబ్రహాం గారు దర్శించినప్పుడు జరుగుతున్న విషయంలో తిరిగి మరలా ఆయన కన్నులెత్తి చూశారు. చూసినప్పుడు ఇంకో ముగ్గురు వెళ్తాం జరుగుతుంది అక్కడ. అంటే సింపుల్ గా ఒకవేళ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి 2 కలిపి చదివేసుకుంటే ఒకటని అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడున్న కాంటాక్ట్స్ తీసుకున్న 2 వేరు వేరు వచనాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ముందు హషేం గారు అబ్రహాం గారి దగ్గర రావడం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు అబ్రహాం గారు కన్నులెత్తి చూడడం జరుగుతుంది. ఒకే ముగ్గురు గెస్ట్లు వెళ్తున్నారు, సో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయితే రబ్బీలు ఇచ్చిన వివరణలోకి వెళ్తే కనుక చాలా క్లియర్ గా హషేం గారు వేరు, వచ్చిన దేవదూతలు వేరు. ఇక్కడ వచ్చిన వారు రాంబాన్ గారు పిన్న ముగ్గురు కూడా ఫిజికల్ గా వచ్చిన దేవదూతలు. వారు వచ్చారు, మన కిందకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి భోజనం సిద్ధపరుస్తున్నారు, ప్రతి విషయాలు చూస్తున్నాం. సో కాబట్టి అది క్లియర్ గా అది క్రైస్తవ ఒపీనియన్. ఆ విధానం అంటే 2 కలిపి చదువుకుంటాం అంటే వాళ్ళు అనుకున్న అవగాహనకి 2 కలిపి చదివితే వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు కలిపి చదువుకుంటూ ముందుకెళ్తారు. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న 2 కూడా 2 వేరు వేరు సందర్భాలు. సార్ ఇప్పుడు ముగ్గురు దేవదూతలు, ముగ్గురు మనుషులు వేరే పని మీద వచ్చి పనిలో పనిగా అబ్రహాం గారిని దర్శించడానికి వచ్చి ఉంటారా, లేదంటే అసలు రావడమే ఈయన పని మీద వచ్చి ఉంటారా అనేది ఒక ప్రశ్న. సార్ అంటే క్షమించాలి, ఈ ప్రశ్నలు అన్నిటికి కూడా ఆన్సర్లు వచ్చినాయి యాక్చువల్ గా. అంటే ఒక్కొక్క దేవదూత ఒక్కొక్క పని గురించి రావడం జరుగుతుంది. దాంట్లో అబ్రహాం గారి దగ్గర రావాల్సిన దేవదూత వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఒక దేవదూత వీళ్ళ దగ్గర రావడం జరిగింది, వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన మెసేజ్. అలా ప్రతిదీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో రావడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళీ రబీ గారిని కూడా అడుగుతాను నేను. అది ఇంకోటి ఉంది సార్, అంటే ముగ్గురు అనే సంఖ్యకి ఏమన్నా ఉందంటారా? అంటే ఒక్కరు రావచ్చు కదా, లేకపోతే 2 రావచ్చు కదా, 4, 5 రావచ్చు కదా, ముగ్గురు అనే సంఖ్యకి ఏమన్నా అక్కడ ఏదన్నా అవసరత ఉందా? ముగ్గురు చెప్తే గానీ నమ్మరనే ఉద్దేశం అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా? మేబీ నేను ఇప్పుడు హింటించాను. అంటే ఒక్క దేవదూతకి ఒక్క పని మాత్రమే ఇస్తారు, ఎన్ని పనులు ఉంటే అంతమంది దేవతలు వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను రబ్బీ గారిని అడుగుతాను. అక్కడ ఒక్కొక్కరికి ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ ఉంటుంది, ఒక పని ఉంటుంది అని మనకు ఆల్రెడీ రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మరి 3 పనులు ఉండొచ్చు. నేను అడుగుతాను రబ్బీ గారు. రవి యారోన్, what he's asking is all the 3 angels especially came to see the Abraham,
or else on the way, whatever the duty they have to do, they are going. While they are going, they're just crossing the Abraham, or else any specific purpose to visit the Abraham. And the second one is there any specific meaning of three angels? Is there any funda like that? If the three angels says it may be so important, something like that. Is there any specialty about three, the number three? Yes. Okay. Well, I think I recommend Moshe Garut to take a look at our previous classes. I think we talked Yes. about it along 2 classes. All the possible explanations of that. You know that Hashem appears to Abraham, and then we see the great characteristic of hospitality, and we explained that it's like Hashem appears to Abraham. So it's like the title of the story that we see, and part of the story is sending 3 angels, and all of that kind of that explanation, and it's 3. So that is for the first question, and for the 2 other questions he added now. We can continue and repeat what we explained as well, that Hashem realized that he wanted Abraham not to go out of the tent, so he made it a hot day, but yet Abraham's hospitality didn't let him stay in the air condition, so he went out. So Hashem see, okay, Abraham is suffering at the entrance of the tent, so he sent him 3 people. Okay, so it's explicitly for the purpose of Abraham to get what he wanted, to get guests to show to practice his hospitality. So as Hashem sent him, there's 3 guests, 3 angels, right? So it's not by chance. Maybe it was like to challenge Abraham, to test Abraham, but that's what Hashem did for the purpose of it. And why 3? Why there are 3? I think we also discussed about it. I think we mentioned that the esoteric Torah of Torah, they say that it's Abraham. It's against. It's like versus Abraham, Yitzchak, and Yaakov. It's 3 divine characteristics that Abraham has to realize that are needed in order to establish the Israeli nation, right? It is required to have 3 patriarchs, 3 forefathers, and also because I think Rashi also brought the idea that each angel has a separate task. 1 angel cannot do 2 different tasks. So one is to give the message to Sarah, one is to heal Abraham, and one is to go to Sodom and Amorah, right? So there are several explanations that we mentioned, and it is recommended also to repeat last classes for that. Yes. అయితే ముజేష్ గారు మొదటగా లాస్ట్ 2 క్లాసులు మీరు చూస్తే కనుక చాలా వివరణ చెప్పడం జరిగింది. సో అది మేబీ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చని రబ్బి గారు చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అయితే సింపుల్ వేలో చెప్తున్నారు. అంటే చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు దీనికి. ఒకవేళ మీరు చూస్తే కనుక క్లాస్ అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ హషేం గారు ఎండవేళ అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమయ్యారు లేదా కనపడ్డారు అనేది ఇక్కడ జరుగుతున్న ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ కి టైటిల్. అది రాంబామ్ గారి విషయంలో అది స్పిరిచువల్ గా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అసలు ఆ జరుగుతున్న ప్రతి ఎంటైర్ మొత్తం ఆ సిచ్యువేషన్ అంతటి కూడా అది ఉపోద్ఘాతం టైటిల్ గా చెప్తున్నారు. అంటే ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యారు, ఏ విధంగా అనే విషయాన్ని పూర్తిగా వివరించుకుంటూ వస్తున్నారు కింద. అయితే ఇప్పుడు దాంట్లో మొట్టమొదటిది అబ్రహాం గారు ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఈ ఆతిథ్యం అనే విషయంలో ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి అబ్రహాం గారు ఉన్న పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న విషయం గారు అంటే ఆయన సున్నతి జరిగింది, మంచి ఎండ పెట్టడం జరిగిందంట బయట. అబ్రహాం గారు ఈ పరిస్థితిలో కూడా బయటికి వెళ్ళి అతిథుల కోసం వెయిట్ చేస్తారేమో హషేం గారు క్రియేట్ చేయడం జరిగిందంట ఎండ అబ్రహాం గారిని టెంట్ లో ఉంచడం కోసం. అయినప్పటికీ కూడా అబ్రహాం గారు ఆ విషయానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ 3 పంపించడం జరిగింది, దేవదూతల్ని లేదా ప్రాక్తల్ని పంపించడం జరిగింది అబ్రహాం గారిని టెస్ట్ చేయడం కోసం. అయితే
అబ్రహాం గారి యొక్క టెస్టింగ్ అనే విధానంలో వచ్చేసరికి ముగ్గురు ఏ విధంగా అంటే చాలా ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటని కాదు. ఈ ముగ్గురు కూడా 3 విషయాలను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అది అబ్రహాం, ఇత్సాక్, యాకోబు గారిని ముగ్గురు పితరుల యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒకటి దయాగుణం, రెండోది కరుణ, మూడవది న్యాయం, తీర్పు, ఈ హసెద్, దీన్ను, అలా ఈ 3 అట్రిబ్యూట్స్, ఆ గుణాలు కలిగిన 3 క్యారెక్టర్లను పంపించడం జరిగింది అబ్రహాం గారి దగ్గరికి ఒక ఒపీనియన్ లో. అంటే రేపు రాబోయే ఆ ఇజ్రాయేలు కట్టడం అనేది, ఇత్సాక్ గారు కట్టడం అనే విషయంలో ఈ 3 విషయాల్ని బ్యాలెన్స్ చేసే విధానంలో అబ్రహాం గారి దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది. అదొక ఒపీనియన్. అది కాకుండా ఇంకొక ఒపీనియన్ కూడా మీకు ముందు చెప్పడం జరిగింది. హషేం గారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక్క పని కోసం ఒక్క దేవదూతను మాత్రం పంపిస్తారు. వారికి అంటే ఒక దేవదూత వచ్చారంటే వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు. దీనిలో వచ్చిన ముగ్గురులో 3 టాస్క్లు ఏంటంటే, ఒకటి అబ్రహాం గారు ఆల్రెడీ సున్నత్ చేయబడి ఉన్నారు, ఆయనకి హీలింగ్ కోసం ఒక దేవదూత, స్వస్థత కొరకు ఒక దేవదూతని పంపించడం జరిగింది. తర్వాత శారమ్మ గారికి చెప్పవలసిన మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇత్సాక్ గారి గురించి, ఆ విషయాన్ని కన్వే చేయడానికి, ఆ విషయాన్ని శారమ్మ గారికి లేదా ఇరువురి భార్యాభర్తలకు తెలియజేయడానికి ఒక దేవదూత రావడం జరిగింది. 3వ దేవదూత ఆ సొదొమ గొమొర పట్టణ విషయంలో ఆ తీర్పు విషయాన్ని కోసం వెళ్తున్న దాన్ని బట్టి ఒక దేవదూత. ఈ ముగ్గురు దేవతలు కూడా 3 పర్పస్ల కోసం రావడం జరిగింది. అంటే అక్కడ ఉన్న పందులు 3 కాబట్టి 3 పంపించడం జరిగింది. రెండోది ఆ ముగ్గురు పితరుల యొక్క ఆ అట్రిబ్యూట్ ని ఇక్కడ హషేం గారు ప్రత్యక్షమయ్యారు అనగానే ఏదో సింపుల్ గా ప్రత్యక్షమయ్యారు కాదు, కానీ దాని యొక్క వివరణ అంతా కింద తీసుకొస్తున్నారండి. ఆ 3 విషయాలు కూడా అబ్రహాం గారి ముందు పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజు. ఎందుకంటే సున్నత్ తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మీయ స్థితిలో అబ్రహాం గారు ఎదిగారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ 3 విషయాల్ని అబ్రహాం గారి ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఓన్లీ అబ్రహాం గారి యొక్క అట్రిబ్యూటే కాకుండా, లేదా ఇత్సాక్ గారి న్యాయం అనే అట్రిబ్యూటే కాకుండా, రాబోయే యాకోబు గారి యొక్క అట్రిబ్యూట్, 3 అట్రిబ్యూట్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పుడు అబ్రహాం గారు ఒక ఆ సున్నత్ తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన. ఎందుకంటే అందుకనే హషేం గారు ముందులా ఎలోహింలా లేకపోతే వేరే విధానంలో కాకుండా ఆ 4 అక్షరాల సృష్టికి మించిన పరిస్థితిలో అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షమైనట్టుగా అక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఫస్ట్ టైం అక్కడ మనకి 8వ వచనంలో. సో అది టైటిల్ మాత్రం, మిగతా అంతా వివరణగా ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, moving to the next question by Moshe Garo about Ishmael. And the question is, what exactly he has in his mind during this scene, during this meeting and the meal to the angels? What does Ishmael think about this visit? And well, I think we will, well, we don't know to say explicitly now what's going on in his mind about it, but we do get later to realize that that we can say Ishmael is in a kind of denial to all what is about to happen. It still didn't happen, so he has not challenged too much. Right, Yitzhak is not born yet, so he doesn't face the real threat for his hope to be the successor. Only when Yitzhak is born, it's in real, it's a reality, and we will see later on that Ishmael kind of denies, and all along the Torah, the book of Bereshith, there is not a single word between Yitzhak and Ishmael, and we will see the reason for that, and we will see why it is related to the denial of Ishmael. Ishmael cannot accept Yitzhak as a replacement. It's like that Ishmael is replaced by Yitzhak, so it's difficult for him to say, I'm not the child of Abraham, of the wife of Abraham, I'm only the child of the maiden of Abraham. It's not easy to
to realize and to accept it only at a much later time, when they come to bury Avraham after Avraham dies. They come to bury Avraham. We see that Ishmael indeed keep this mitzvah and also give respect to we learn it by the fact that Yitzchak is mentioned before Ishmael. It's like the verse say, Yitzchak and Ishmael came to bury Avraham, their father. So eventually he did get to acknowledge Yitzchak as the successor of Avraham, and he gave him the privilege to be the first one to come. And we also, see this process in history. We want the Muslims to acknowledge that and to see that, the brotherhood with Yitzchak, the cooperation, the one united branch and root from the family of Abraham. But that's another story. That's for another class. But basically, that's what we can say so far about what does Ishmael think of that. అయితే రెండో ప్రశ్న, ఇష్మాయిల్ గారి మనసులో ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ అంతా బట్టి, అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి అని మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఆ విషయాన్ని మనం త్వరలో గమనిస్తే, ఇష్మాయిల్ గారు పుట్టంత వరకు కూడా ఆయనలో ఏ మార్పు అనేది లేదు, కానీ పరిస్థితులు బాగానే వెళ్తున్నాయి. కానీ వెళ్ళేటప్పుడు బేసికల్ గా ఇష్మాయిల్ గారు పుట్టిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని ఇష్మాయిల్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం, అంటే దాన్ని అంగీకరించలేకపోవడం అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది. అది చివరికి మన తోరా అంతా చూస్తే కనుక ఇష్మాయిల్ గారికి ఇత్సాక్ గారికి ఒక్క సంభాషణ కూడా లేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది. ఒక్క సంభాషణ కూడా లేకుండా ఆ విధంగా ఇష్మాయిల్ గారు ఇత్సాక్ గారిని ద్వేషించడం లేదా అంగీకరించకపోవడం అనేది మనం చూస్తాం. ఆ తర్వాత ఇష్మాయిల్ మన ఇత్సాక్ గారు పుట్టిన తర్వాత. అయితే మనం రియాలిటీని అర్థం చేసుకుంటే అది మరీ అంత ఈజీ విషయం కూడా కాదు. సింపుల్ గా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే అని పంపించడం అనేది దానికి చాలా ఒక గొప్ప మనసు కావాలి. అయితే అటువంటి పరిస్థితిలో ఇష్మాయిల్ గారు అప్పటికి లేరు కాబట్టి యాక్చువల్ గా వారిద్దరి మధ్య కూడా ఒక్క సంభాషణ కూడా ఉండదు. లేదా ఇత్సాక్ గారిని ఆ విషయాన్ని అబ్రహాం గారి యొక్క లెగసీని ముందుకు తీసేవారుగా ఇష్మాయిల్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరగలేదు. అయితే మనం ఫైనల్ గా అబ్రహాం గారు చనిపోయినప్పుడు తిరిగి మరలా ఇద్దరు కలవడం జరుగుతుంది. అయితే మనం త్వరలో చూస్తే ఇత్సాకు మరియు ఇష్మాయేలు ఇరువురు వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిగించినట్టుగా ఉంటుంది. అంటే ఇత్సాక్ గారి పేరు ముందు రాసి ఉంటుంది దాంట్లో. దాన్ని బట్టి పెద్దలు చెప్తారు అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఇష్మాయిల్ గారు ఇత్సాక్ గారిని ఒప్పుకోవడం, అంటే వారిని పెద్దవారని కాదు కానీ ఓకే ఆ బాధ్యతను తీసుకెళ్లే వారుగా ఇత్సాక్ గారిని అబ్రహాం గారు చనిపోయిన మూమెంట్ లో ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇరువురు ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిగించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో అందుకని ఇత్సాక్ గారి పేరు ముందు రాస్తారు. ఇష్మాయిల్ గారు పెద్దవైనప్పుడు కదా ఇత్సాకు మరియు ఇష్మాయిల్ గారు వచ్చారని, అంటే ఆ సందర్భంలో మాత్రమే ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ నుంచే వచ్చిన జనరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరబ్స్ కానీ లేకపోతే ఇష్మాయిల్ గారి దగ్గర అరబ్స్ కానీ వారు ఇప్పటికీ ఆ పరిస్థితి అలాగనే ఉంది. అయితే మనకి చాలా విషయాలు దీని గురించి చెప్పడం కూడా జరిగింది. వేరే క్లాస్ లో మేబీ దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే తిరిగి మరలా వారందరూ కూడా ఆ యొక్క విషయాన్ని ఒప్పుకుంటారు. అంటే ఆయన గొప్ప ఇది తక్కువ అనేది కాదు, అంటే ఎవరి బాధ్యత వారు తీసుకునే విధానంలో ఓకే ఈ పాత్రను పోషించే బాధ్యత మీది అని ఇశ్రాయేల్కి అప్పగించడం జరుగుతుంది మొత్తం ఇష్మాయిల్ సంతానం అంతా కూడా. సో అయితే సింపుల్ గా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇష్మాయిల్ గారు రియాక్షన్ పెద్దగా ఏమి లేదు, కానీ ఇత్సాక్ గారు పుట్టిన తర్వాత చాలా వరకు దాన్ని అంగీకరించకపోవడం జరుగుతుంది. చాలా కొన్ని సందర్భాలు కూడా మనకి కనబడతాయి. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ కూడా కంపల్సరీ దాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నాం. మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చినట్టున్నాయి సార్. ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉంటే ఎవరన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. సమీల్ సార్ ఏమైనా ప్రశ్న ఉంది సార్? మీరు షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ రబ్బీ సార్. అది
అంటే పనివాడు అని ఉంది సార్ తెలుగులో, అంటే హిబ్రూలో అంటే ఏ పదం ఉందని కనుక్కుందాం చేశానండి. పనివాడి పను అన్నట్టుగా ఉంది తెలుగులో చూస్తే, అట్లా లేకపోవడం తీసుకువెళ్ళి ఓకే. ఇస్మాయిలు అని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి, అంటే ఏదన్నా హిబ్రూ తర్జుమాలో ఏమన్నా లోపం, అంటే ఇక్కడ తెలుగు తర్జుమాలో లోపం ఉందా? ఈవెన్ ఒకటి. ఇంగ్లీష్ లో కూడా అలాగే ఉంది, నేను అడుగుతాను. రెండోది ఇంకో ప్రశ్న సార్, అదేంటంటే అబ్రహాం గారు దగ్గర నుండి ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమకి వెళ్ళినట్లుగా తర్వాత చరిత్రలో చూస్తున్నాము. ఇంకొక దేవదూత, ముగ్గురు దేవదూతల్లో లేదా ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో మరొక వ్యక్తి ఏమైనట్టు అనే విషయం తర్వాత కనబడలేదు ఒకటి. రెండోదిగా సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్ క్వశ్చన్. ముగ్గురు దేవదూతలలో ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమ పట్టణానికి వెళ్ళినట్లుగా తర్వాత చరిత్రలో చూస్తాము. మరొక దేవదూత ఏమైనట్టు అనే విషయం అక్కడ కనబడదు. రెండవదిగా అబ్రహాం గారు కూడా అదోనైతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఆ కింద భాగాల్లో మనం చూస్తామంటాము. కాబట్టి ఈ మూడవ దేవదూతే అదోనే పక్షాన మాట్లాడుతున్నట్లుగా మాట్లాడుతుందా, లేకపోతే సంథింగ్ అది తర్వాత చాలా తెలుస్తుంది. అదే ముందుకెళ్ళేటప్పుడు అర్థమవుతామో. జస్ట్ అంటే అన్నా ఇంతే కనుక తెలియపరుస్తారని భావిస్తాను. ఓకే సార్. చలో రావ్. Yes. Brother Samuel is asking that here in Telugu also it is mentioned as a servant only, as in the English translation. Why didn't it is not mentioned as Ishmael, or else is there any Hebrew word is there specifically mentioning Ishmael, or else maybe it is wrong in the translation? What is the exact Hebrew word which is used in the Tanakh? Okay, it's well, it's same as the English, I think. Youth or boy, it's the Hebrew word is na'ar. Na'ar is a teenage, okay, like in a contemporary translation English word, and it's it's the same. So Chazal has this understanding about Ishmael, which is the only boy of Abraham. It's not necessarily, but we saw some good reasons for that, and it's the deeper insights of Chazal. Okay, what is that word, Ram? The Hebrew word is na'ar. Let me show you the Hebrew. I'm moving to the Hebrew. This is the word ha-na'ar. Na'ar, it's here. Ha-na'ar is the boy or the youth. El ha-now, right? Ha-na'ar, yes. అయితే హిబ్రూలో కూడా అది పనివాడు అనేది కాదు, కానీ ఒక అతని కుటుంబంలో ఉన్న యంగ్ పర్సన్, అంటే ఒక యవనస్తుడు అనేది చెప్పడం జరిగింది అన్నార్ అనేది. అయితే అతను అబ్రహాం గారి కుటుంబంలో అప్పటికున్న యవనస్తుడు ఎవరంటే ఇస్మాయిల్ గారు మాత్రమే. ఎప్పటికీ 13 సంవత్సరం ఇప్పుడు అతనే కాబట్టి కుటుంబంలో, అది రబ్బీలు చెప్పడం జరిగింది. ఇది మీ మొదటి ప్రశ్నకి ఆన్సర్. Another question is asked that actually there are 3 angels came to Abraham. If you see in the 19th chapter, first verse, only 2 angels visited Sodom and Gomorrah. Sodom. What happened to the third one? And he is expressing that after angels explained about what is happening to Sodom and Gomorrah, Abraham used to bargain not to destroy Sodom. So maybe he is the one, he is representing Hashem, and Abraham is bargaining everything with that angel. He is the third one, or else where is that third angel?
Yeah. Okay. Well, let's leave it to when we get to this verse. One more comment I'll also add. Okay. If you already told that there is one specific angel for one specific work. As you explained, one angel for the refuah for the Abraham, for the healing of Abraham, and the second one is to convey the message to Sarah. If it is like that, one angel for Sodom, but here it is written as two angels gone to Sodom. So what happened to the third one? Yeah, please. Yeah, okay, that's right. Well, we will see it later on when we get to Sodom and we get to Lot. Yes. But I think for now, what's important is to see that like an angel has only, how to say, one task at a time. Okay, and it's true. Your doubts are true. That we have to explain and try to see how it fits. And one thing to say is like, for example, that one angel went to destruct Sodom, and perhaps another one came along with him in order to save Lot, right? So we need, because that's like a two, maybe we can separate it. There are two missions, destruction and saving Lot. So maybe it's possible, that we don't know how the scheduling of Hashem for his angels, but the basic idea, spiritual idea is important. Yeah, barabar. అయితే Samuel sir, రబీ గారు సింపుల్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా హషేమ్ గారి ప్లాన్ హషేమ్ గారికి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇద్దరా ఒకరా ముగ్గురు అనేది కాదు, కానీ అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి, దాని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి. అయితే సింపుల్ గా ఇక్కడ రబీ గారు ఒక వివరణ ఇచ్చారు. మనం అనుకున్నది ఒక పని కోసం ఒక ఏంజిల్ ని పంపించారనేది. అయితే మనకి సొదోమకు వచ్చేసరికి ఇద్దరు కనబడుతున్నారు కదా. యాక్చువల్ గా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే, ఇద్దరిలో ఒకరు సొదోమని నాశనం చేయడానికి, ఇంకొకరు లోతిగాని తీసుకుని వెనక్కి రావడానికి. సో అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఎవరికి షెడ్యూల్ చేస్తారు, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు అనేది మనకు తెలియదు, హషేమ్ గారి ప్లానింగ్. కాబట్టి సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒకరిని సొదోమని నాశనం చేయడానికి పంపించారు, ఇంకొకరిని లోతుగాని తీసుకుని వెనక్కి రావడానికి. సో అందుకని రెండు టాస్క్లకి ఇద్దరు అని చెప్పారు. అయితే యాక్చువల్ గా ఏంటి విషయం, అక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటనేది మనం ఆ పోర్షన్ లో వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ రబీ గారు మనకి వివరిస్తారు. బస్ ఓకే, వేరే ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే మనం క్లాస్ లో ముందుకు వెళ్దాం. ఓకే రా, యూ మే కంటిన్యూ. ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ అదర్ హ్యాండ్స్. Okay, great. Now, so I wanted to show some interesting insights following verse number 8. So let me get back to focus on verse number 8. And what we see here is, and he took cream and milk and the calf that he had prepared, and he placed them before them, and he was standing over them under the tree, and they ate. Right, so something is the common Jewish learner that come to that read this verse. Perhaps one immediate question is, how come he mixed Abraham, forefather is mixing milk and meat, which are forbidden by the Torah. Right? We have a special mitzvah for that, right? Not to eat the calf in the milk of his mother. And it is mentioned 3 times in the Torah, and so the prohibition is about cooking and enjoying and eating and all of that. So how come Abraham does that to the angels? So I want to give a few optional and answers and understanding for that.
కెన్ ఐ మెన్షన్ దట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్? Yeah, sure. ఓకే, అయితే మనం 8వ వచనం చూస్తే గనక, తర్వాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధం చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారి భోజనం చేస్తుండగా వారి ఎదుట ఆ చెట్టు క్రింద నిల్చుండెను. బేసికల్ గా నాకు తెలిసి చాలా మందికి తెలిసే ఉండొచ్చు. ఈ వచనం చదవగానే ఒక ప్రశ్న అందరి మనసులో వస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఈ జూయిష్ రూల్స్ చాలా ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళకి మొట్టమొదటిగా వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే, అదేంటండి, తోరాలో చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పబడింది కదా ఇజ్రాయేలీలకి, మాంసాన్ని అలాగే డైరీ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పాలతో చేసిన పదార్థాన్ని కలిపి తినకూడదు కదా, లేదా కలిపి వండకూడదు కానీ అంటుంది కదా. ఇదేంటండి అబ్రహాం గారు అసలు చేస్తున్న పని ఏంటి ఇక్కడ? పాలు వెన్న అలాగే మాంసం తీసుకొచ్చి పడుతున్నారు ఏంటి? అంత స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అబ్రహాం గారు దాన్ని ఎలాగా తీసుకెళ్తున్నారు అనే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. సో అది కూడా తోరాలో 3 సార్లు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయబడింది. అయితే దాన్ని ఆలోచిద్దాం అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయం గురించి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so let's see few answers to this famous question. How come Abraham is mixing meat and milk? And we know that Abraham is a great righteous sage, and the whole Torah is inside his guts, and he like has it like internally without without receiving external commandments, right? Like Moshe. So first simple explanation claims that we have to keep in mind that we are speaking here about angels, okay? And angels, they are not human beings. They are not Jews. They are not from the nations, so they don't have a need for this instructions of mixing, right? It's like even they like it's like a fiction. It's like a fiction that they even eat, right? Because they don't really eat. Maybe they just they just pretending out of their politeness that they are eating, but they are angels. They are spiritual entities. So the first explanation says that no problem, because angels don't have mitzvot. Okay, angels are only obeying the will of Hashem, and that's it. So it's okay to give them anything. They can eat everything, no problem. And also Abraham didn't receive anything specifically mitzvah of not mixing meat with milk, right? Right. It's before the giving the Torah. So yeah, there is no mitzvot. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితికి 2 కారణాలు రబ్బీగా చెప్పారు. మొట్టమొదటిది, యాక్చువల్గా అక్కడ జరుగుతున్న విషయం అంతా చూస్తే గనక, మొట్టమొదటి విషయం మనకి ఈ మాంసాన్ని పాలతో కలిపి తినకూడదు అనేది మోషే గారి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, తోరా ఇచ్చినప్పుడు అది ఆర్డర్ గా వచ్చిన విషయం, లేదా అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన మిత్వా. కాబట్టి అబ్రహాం గారికి అప్పటికి ఆ రూల్ లేదు. కాబట్టి అబ్రహాం గారు చేసిన దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. రెండవది, ఒకవేళ అటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి దేవదూతలకు అప్లై కావాలి, మనుషులకి అప్లై అయ్యే విషయం. దేవదూతలకు అప్లై కావాలి. దేవదూతలకు ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు లేవు, లేదంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఇటువంటి ఏ ఆజ్ఞలు లేవు, కాబట్టి వాళ్ళకి అప్లై కాదు వారు. రెండోది, దేవదూతలు కాబట్టి వారు తింటారా నిజంగా అంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి మామూలుగా మన పాసిబిలిటీస్ అర్థం చేసుకుంటే కనుక వారికి అన్నపానాలతో అవసరం లేదు. కానీ అబ్రహాం గారు యాక్చువల్ గా అతిథులు వచ్చారు కాబట్టి ఆయన త్వరపడి దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ముందుకి. పొలైట్నెస్ కోసం వారు రావడం జరిగింది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారు తింటారా, వారు తింటేనే ఉండగలరా అనేది కూడా మనకు తెలియదు. దేవదూతలకు అవసరం లేదు స్పెసిఫిక్ గా, లేదా దేవదూతలకు అసలు ఆ రూల్సే అప్లై కావు. ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఈవెన్ అబ్రహాం గారు కూడా రూల్స్ అప్లై కావు, అప్పటికి తోరా రాలేదు. కాబట్టి దీన్ని తీసుకొచ్చి తోరాతో ముడిపెట్టడం అనేది అసలు ఏ విధానంలో కూడా సరైన విషయం కాదు. సో కాబట్టి అబ్రహాం గారికి ఇది ఎలా, అది ప్రాబ్లమే కాదు అసలు ఈ విషయం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now just another before moving on to a totally opposite explanation, a deeper level of this insight is that
when we come to think what's the problem of eating milk and meat together, in a spiritual way, we can understand that it's something that is not possible for us to mix and to unite because it's so different. The meat and the milk are kind of spiritually they are opposite, because the a meat is one part and it's associated with slaughtering, and the milk is about taking from the cow the food of her calf. So in a simple words, it's like it's a mix that we cannot do, but the angels can do, because they are able to. We want to unify, everything. We are monotheistic belief. That Judaism is monotheistic belief, and we want to unify, but it's too much for us human beings. That's why we are not eating, all kind of other animals. We cannot eat the tiger because we cannot absorb and digest and take the righteous sparks, spiritual sparks out of it. So similarly, we cannot digest spiritually the meat and milk, but the angels, they don't have a problem. They don't have a problem to do it because they are angels. They are all can unify. They are acknowledging the oneness of Hashem. They are servants of Hashem. They don't sin. So for them, it's easy to consume both milk and meat, and it's also similar, a little bit similar to the mitzvah of shatnez, that we cannot mix a wool and linen, right? It's the tree, I think it's called linen, and it's a similar way, because we must not wear a cloth with a mixture of wool of linen, but the priests in the Holy Temple, they can. And why? Because again, they are in a state that where they're serving the Holy Temple and they're facing, the house of Hashem, so they can do it. They are in a sufficient level to do it, to mix. There's two different materials from different roots. So that's a deeper level of the idea that angels are okay with mixing spiritually what we cannot mix. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అన్ని ఓకే, అబ్రహాం గారికి ప్రాబ్లం లేదనుకున్నాం, దానికి ఆపోజిట్ గా కూడా ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. అయితే దానికి వెళ్లే ముందు ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ని ఇంకొంచెం డెప్త్ లోకి లోపలికి ఆలోచిస్తే గనక, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మాంసం అనేది రక్తంతో అనితో కలిపి ఉంటుంది. మాంసం ఒక జంతువు యొక్క మాంసం, దాన్ని అలాగే పాలు అనేసరికి ఆ జంతువు తిన్న ఆహారం అరిగించుకున్న తర్వాత ఒక పదార్థం ఏర్పడుతుంది పాలు. అంటే యాక్చువల్ గా రెండు డిఫరెంట్ గా ఉండే విషయాలు. ఈ రెండింటిని కలిపి వండినప్పుడు, లేకపోతే ఆ వండిన తర్వాత వచ్చిన పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో, అది యాక్చువల్ గా మన పరిస్థితిలో ఒక మనిషిగా ఉన్న మనకి ఆ రెండింటిని ఏకం చేసి అరిగించుకోవడం అనేది కష్టమైన విషయం. అంటే నేను ఫిజికల్ గా అరిగించుకునే విషయం గురించి మాట్లాడలేదు, కానీ అయితే కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. మనకి సాధు జంతువుల్ని ఎందుకు తినమన్నారు, పులుల్ని లేకపోతే సింహాలని కూడా తినమనొచ్చు కదా. అంటే మేబీ తినేవాళ్ళు ఉన్నారే మనకు తెలియదు, కానీ అయితే ఎందుకు దాన్ని తినకూడదు అన్నారంటే, అది అంటే యాక్చువల్గా మనం ఏదైతే తింటామో అది మన శరీరంలో ఒక భాగం అవుతుంది, లేదా మనతో మనం ఏదైతే నడుస్తున్నామో ఇప్పుడు దానిలో ఒక భాగంగా మారుతుంది మనం తినే ఆహారం కూడా. అయితే మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి కూడా మన ఆలోచనలు, లేకపోతే మన ప్రవర్తన, మన ఆత్మీయ స్థితి అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అందుకనే ప్రతి విషయంలో అంటే నోవాహీలకు నోవాహీ విధానంలో, ఎదురు విధానం, కోషర్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే, నువ్వు తినే ఆహారం నీలో భాగం అవుతుంది. సో నువ్వు దాన్ని బట్టి ప్రవర్తించే విధానం మారుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఆ క్రూర జంతువులైన పుల్ని వాటిని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే అవి తినడం వల్ల నీలో ఒక ఆత్మీయ విధానంలో ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది, కాబట్టి దాన్ని దూరం పెట్టడం జరిగింది. అలాగనే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఈ మాంసాన్ని లేదా ఈ పాల పదార్థాన్ని రెండు కలిపినప్పుడు వచ్చే ఒక కాంబినేషన్ అనేది మన పరిస్థితికి అనువైంది కాదు, కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. లేదా హషేం గారు వారికి ఇజ్రాయెల్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇది చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ
మనం ఒక మనిషిగా శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి అది సరైన విధానంలో డైజెస్ట్ చేసుకోలేం. కానీ దేవదూతలకు వచ్చేసరికి వారు మనకన్నా డిఫరెంట్ ఎంటిటీ, వాళ్ళు స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ లేదా ఆత్మీయ స్థితిలో ఉంటారు. వారి పరిస్థితి వేరు. వారికి సమస్తం ఒకటే, అది పాలు అవ్వచ్చు, శరీరం అవ్వచ్చు, రక్తం అవ్వచ్చు, ప్రతిది ఒకటి. ఒకటి వాళ్ళకి ఓకే, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు దీంతో. కానీ మనుషులుగా ఉన్న మనకి మాత్రం దాని వలన ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఆ స్థాయికి వెళ్ళలేదు. దేవదూతలు ఉండే స్థాయి వేరు, మనం ఉండే స్థాయి వేరు. దానికి ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. త్వరలో ఇంకొక ఆజ్ఞ ఉంది, ఈ ఊలు లైనన్ ఈ రెండింటిని కలిపి బట్టల్ని నేయకూడదు, లేదా అటువంటి బట్టలు ధరించకూడదు అనేది. అదేంటి, బట్టలు ధరిస్తే ఏమవుతుందంటే దానిలో ఉన్న ఆత్మీయ ఆ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా. కానీ అదే అదే దుస్తుల్ని యాజకుడు వేసుకోవచ్చు, యాజకుడికి మళ్ళీ కొట్టవచ్చు ఆ దుస్తులు. ఎందుకంటే అతను ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత యాజకత్వంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. యాజకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి లేదా ఆయన ఆత్మీయ స్థితిలో మామూలుగా ఉన్న ప్రజల కన్నా ఒక స్థాయిలో, వేరే స్థాయిలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ స్థితికి రీచ్ అయిన వ్యక్తి దాన్ని వేసుకోవచ్చు, అప్పుడు అతనికి అది ఓకే. కానీ నార్మల్ గా ఉండే పర్సన్, కామన్ గా ఉండే పరిస్థితిలో ఆ దానిని వేసుకున్నప్పుడు వచ్చే ఆ స్థితిని తట్టుకునే పరిస్థితి, లేదా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని తట్టుకునే పరిస్థితి నార్మల్ మనిషికి ఉండదు. కాబట్టి అది యాజకుడు వేసుకోవచ్చు. అలాగనే ఈ విషయంలో కూడా డీప్ గా వెళ్తే కనుక దాన్ని తినడం వల్ల వచ్చే ఆత్మీయ స్థితి ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి మామూలు మనిషికి, అందుకు పక్కన పెట్టడం జరిగింది ఫస్ట్. అంతేగాని దాంట్లో వేరే ఏదో మీనింగ్స్ కాదు, కానీ విషయం అది. సో ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు తినదన్న విషయం మనకు అర్థమైంది. సో ముందుకు వెళ్దాం. అసలు ఒపీనియన్స్ ఏమున్నాయి, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ చూసాం, నెగిటివ్ ఒపీనియన్ కూడా చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Well, I just see we run out of time, so I just want to mention in 2 words the opposite understanding of mixing milk and meat, and we can continue next class to see more insights about that. So the opposite explanation is, according to the rules of halakha, there is a difference what ones eat first, what comes before the other. So if one starts eating, starts with meat, so it takes much longer to digest the meat. So that's why most of the tradition is to wait up to 6 hours before eating milk after consuming meat. But if it's the opposite, if you start with the milk, so there's no need to wait much, because milk is much faster digested. So even half an hour can be good enough to move to eat meat. So according to this differentiation, this rules of halakha, we see that the words in the verse are the same, right? He took cream and milk and the calf that he had prepared. So there is a custom many times in a great festive meals. It is possible to bring milk just for short, for the kiddush, right? Many people are doing like a separate, two separate parts of the meal, like that, or even two different meals. Like first one is to eat, to just drink a cup of wine and to with some milk products, and then you can have a Torah class for half an hour and prepare all the dishes and all the heavier food, right? The major dishes, and only half an hour later you can go to the main dishes of the meat. So there is no problem with that, even for Jews, for human beings, right? It's not so that's why the verse started with milk and then moved to meat. That's an alternative explanation, and we can see even more about it later on. We can see it next class.
So toda rabba everyone, toda rabba Israel Garu. Please summarize, and we'll be happy to meet everyone the same time next week. And Shavua Tov. అయితే ఆపోజిట్ ఒపీనియన్ అన్నాం కదా, అంటే ఇందాక అసలు తప్పు అది చేస్తుంది తప్పు, తోరాకు వ్యతిరేకం అన్నట్టుగా మాట్లాడుకున్నాం కదా. అసలు దాని ఆపోజిట్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటే కనుక అసలు బేసికల్ గా సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పాల పదార్థాలు, ఈ మిల్క్ తో చేసిన ప్రొడక్ట్స్ కి లేకపోతే మీట్ కి ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ఒక వేరు వేరు స్థాయిల్లో దాని అరుగుదల అనేది ఉంటుంది. మిల్క్ ప్రొడక్ట్ అనేది చాలా త్వరగా అరిగిపోతుంది, అలాగే మీట్ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది. సో రెండింటిని కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఆ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి హలక్కా ఏమి ఇచ్చారంటే, అంటే ఇది రూల్, హలక్కా ఏంటంటే ఈ రెండు తినేటప్పుడు ఒక కాంబినేషన్ లో తినొచ్చు. ఎలా అంటే ఒకవేళ మీట్ తింటే కనుక ఇది అలౌడ్, అంటే త్వరలో ఇచ్చిన హలక్కా. మీట్ తింటే కనుక, మాంసం తింటే కనుక కనీసం 6 గంటలు వెయిట్ చేయాలి తిరిగి మళ్ళీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ తినడానికి. అదే రివర్స్ లో అంటే ఒకవేళ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ తింటే కనుక ఒక అరగంట ఉంటే చాలు, అప్పటికి డైజెస్ట్ అయిపోతుంది, తర్వాత మీట్ తినేయచ్చు. సో అది ప్రాబ్లమే కాదు అసలు. ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం వచనాన్ని చూస్తే కనుక అబ్రహాం గారు ముందు తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే తాను వెన్నను పాలను సిద్ధం చేయించి, ముందు వెన్నను పాల తీసుకొచ్చారు, తర్వాత సిద్ధం చేయించిన దూడను తీసుకొచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు, హలక్కా ప్రకారం చేస్తున్నారు అబ్రహాం గారు. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ట్రెడిషన్ లో, త్వరా ట్రెడిషన్ లో ఈ కిద్దూష్ సమయంలో షబ్బాత్ రోజున ఏ విధంగా మీల్ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ కిద్దూష్ అయిన వెంటనే, కిద్దూష్ అయిన వెంటనే భోజనంకి వెళ్లే ముందు చక్కగా ముందు పాలతో చేసిన పదార్థాలు, స్వీట్స్ లాంటివి తిని అందరూ చక్కగా ఒక అరగంట త్వరా క్లాసు లేదా త్వరా ఎక్స్ప్లెనేషన్, త్వరా గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత మెయిన్ డిషెస్ లోకి వెళ్ళి ఆ నాన్ వెజ్ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో మాంసం చేసిన విషయాలని కూడా భుజిస్తారు. ఇది నార్మల్ గా జరిగే ప్రాసెస్. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగిన విషయం కూడా అసలు రూల్కి వ్యతిరేకమే కాదు, లేదు ఆపోజిట్ లో చూస్తే అసలు రూల్ అబ్రహాం గారికి అప్లై కూడా కాదు, ఏంజల్స్ కి అసలు ఏదైనా ఒకటే. సో ఏ విధానంలో చూసుకున్నా సరే అక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఇది సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో క్లాస్ కి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా రవి గారు చాలా చాలా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నారు. ప్రశ్నలు అడిగిన వారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు. సో బెజరాత్ హషం, తిరిగి మళ్ళా నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో కలుసుకుందాం. యాభై సార్ ఏమన్నా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటే అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటే, లేదంటే ముగించుకున్నాం సార్. తోదా రబ్బా రావ్, ద వండర్ఫుల్ క్లాస్. తోదా రబ్బా సార్, అనిల్ గారు, తోదా రబ్బా రావ్. It's a very wonderful class for us today, and we are very thankful to Bereshith organization for this matter, and we meet in the next week Bereshith class. Todda Rabba.